Ta alofa tamiti, o ama i o tau le nei vaenga le aso. Tal tonu o lo manuia pe o tau whanau. O tatou le songa i le aso nei, o le awha pēr na tatou talatala noa ai, o mata i tuwina, nisi vaenga o le si o manga whale nā tua, pei o le ngata i whali. Our lesson for today, we will be talking about the inshore marine environment or ecosystem and how it is important to you and me and our country as a whole. O nisi la nei o tatou learning outcomes, lava peona o tatou au te tiloma tatala noa i le nei aso. Our first learning outcome is for us to describe what a marine environment is. We need to describe what a marine or an inshore marine environment or ecosystem is. For our second learning outcome, we will be looking at some of the ways that we as a nation help develop these natural environments or natural habitats. So those are our learning outcomes for our lesson today. Ai rea matalia tatou le sona e au lava ona tāpena o tōl whānau wa aisau peni, wa aisau api. Wha mau mau lalon vaenga e te iloa, te lelo na tāua mo oe ai misa i o tatou le sona. O se ata whatai taina le ta maiti o le si o manga whale nā tūra o le ngatai whale. Or marine environment ecosystem. That's just a snapshot of what a marine environment ecosystem looks like. E lei whaawauta tole sona. Le siwanga ta ua lea is to defining the key terms. Al vaenga lai tau ona tatou titiloi. E tatou te malamalama tili le learning outcome is to look up the definitions of the words that we find difficult to understand. So olo knowing LTTilo tono learning outcome po lea se upu e wa ai te whaafengatai te oe. Ia ono whaila ia la o lau research po lau ngaluang. Ela le lau taumwhesa idi no na winga o upu e moswate tainga pe o le inshore marine. Amama lama tātou le winga o le nei upu. Ia atono ia inisi o nai mama lama. Ia a onisi fo e le mama lama. So what you do is to find yourself a dictionary, afa pe le ese dictionary, so e le telefoni, ma wa ai le website le Google, e te aluatua i lunga, sau ato le mau information se whatau i le inshore marine. Environment, well, o le sota inga na o le tatou upulena umatu ma le upulea. Environment o le si o manga. O le kako topic, o le inshore marine environment. And then ecosystem. O le ecosystem na. O le isi lea i tu a inga, le isi lea upu po le term, in whenta tu avea ile environment. Which is a similar le environment o le ecosystem. Develop, o le ati nae, po le toe whaia wha lei. Okay, o le upu mua marine. O le ale wing o le nei upu marine. Anything or things that is found in the sea and ocean. Or anything or things that are related to the sea and ocean. Atu whaatasi la ia whauinganga ne. O na mōnola ele no tātou definition of marine. Marine is anything or things that are found or related to the sea and ocean. Okay? Only inshore. Inshore is simply an area of the sea or ocean that is close to the shoreline or coastline. Mawai me la tamuti lata lea. Olono winga la ole inshore. O se vaenga pe vaenga lea. Anga atoa lea
o le Sami e lata i le talawhātai po le coastline. O le coastline pe a fasilita maiti, this is the coastline. Le area lea le ngata ai le Sami ai a mata ai le pa umatutu. Ia o fōringa foi lana o le atunu ulunga o le map o le vaenga le ngata ai le Sami ma le vaenga le a mata ai le lau ele. That's the coastline of that island. That's what they inga. So inshore marine atu whaatasi la le inshore ma le upu marine. On le mōlola ele o tatou definition there. Anything or things found or related to the sea and ocean that are close to the shore. Anything or things that are found or related to the sea and ocean that are close to the shore. O lono winga vai, o mea umai tau te wai te tamiti o mea umai maua i le o ngā Sami, e lata mai le whongai le vaenga umala na e mwhenta tau whapea. That's the inshore marine environment. O le se o manga lana, o le ala a whapea o na whai tatou taltana noanga. E le nei aso, na e tusi e toile a ulea. O mai le upulea ecosystem. Ecosystem is made up of two words. The first one, eco, comes from the Greek word oikos, meaning environment. The word system is a set of things working together as part of a mechanism or process. Tuwhatasi. On the moalola ia lea o le kako definition there. An ecosystem is a place where living things interact with non-living things. Okay? Ono inga. O le si o manga lea. Inventa te wapea e ngā lulu e whaatasi ai ia mea e ola po po manu, living things, and non-living things po mea le ola. Okay? Ne la tatou tatano atili ai as we proceed with our lesson. Ia o le isi atale tamaiti e whaawhaingo fia ai na tatou mamalama i le winga o le upu lea. Interact. Interact na e tewa ai li o e lua nei ia e whesopua o lona winga. E iai le tāu o living things i non-living things, e vo i le tāu o non-living things i te tonu le soifuanga o mea e ola. Okay? O leisi ngoa e mawhaina o na tatou taua ai ia nei mea o living things. They are the biotic factors in a environment and the abiotic or non-living things. Toe au maila le ata lea, se I tatou wawa ai ai. Oa ni e sota inga po oa ni anga sota I o le se manga whalana tu ran whaon tatou mai tau ina mai le ata le tamaiti. From your observation, can we classify what we can see into two parts? Okay. Nā sau baai. Nā sau mai tau mai. O ani mea ola olo e waai mai e tono le ata lea. Le lei. O na iei le ato le ia. Mai si mea ola pe o le tia nai tu mai nā. Ia aele ngatai lea. Olo iei fo ia la au. O vao. Ia o iniseti si mea ia waai toi tātou. The background na tu mai iei ato la au titili. Ai ala me le ola. O le vai. Water is a non-living thing. Ia o le vao e ola ile palapala. O le noinga le palapala. E te tau na maua I tonu ia maa.
So those are some of the non-living things that we can, yeah, that's a log. Yeah, those are some of the non-living things that we can, see and observe in this picture. They are interacting with one another. E whaamoemoe leia I le vai e o lai. E whaamoemoe foi manu whelelei ma manu vai wha I le vai e whenua. Awa foi la le taimi e mate ai pe ua pe le manu. Po pe manu nei. I ona toi fo I la I leo la tau tino I le ele. Ma mau ai mea ai ala au. And so life goes on and this cycle goes on as well. Al meta ua tauna I lo tātou tamaiti o anga so tai nei o le si o manga. O le ata le tamaiti. Le ata o se ainga. Ia, le e tamaiti o le whatu a whiala me le tae au. Ia, o le ala e maa nawa tamaiti le e fōu. That's one example of an interaction. Le wā tātou ma le si o manga whalanātua. O le maa nawa ina le tātou I tono le o keseni. Ia e maa nawa atu ai po ina atu I whafo le kāponi. Le e whaonga ina le la au. Mo alatou me ai. O le ata le so ane ai. O le ata le teni titi le o le la langa pia o se au polpola. Ia, o le isi le interaction. Tātou te whaonga ina me o le si o manga. E whai ai whaatino ai tātou ngā luenga tau lima. Mos whaataita inga. Ia, e whai e fo le whale. Vaenga uma o le whale. Ia, o vaenga na au mai I le si o manga whale nātura. Ia, ma le ata leo tamaiti nei. Ia, o au le lei le ata leo tamaiti. There are different types of ecosystems. Now what forest ecosystem. To name a few, e le na o le tasi e whaisi tele o ecosystems po environments. Grassland, or the desert, the tundra, freshwater, and lastly to our inshore marine ecosystem. Okay? The inshore marine environment ecosystem. O se ata whataitaila nata maiti. Of what an inshore marine environment or ecosystem looks like. Falling o se ata whataitai. E whaai lo mai ai, le anga so tai lea peo na uta ua. Awa ai le ata lea tamaiti I le tama loa lea. Awa ai mai tamaiti I le ata leo le tama loa lea. O le ale ne nā mea te el tama loa. O le waa, ai, o le ata lea o lea. O lana ofe whaangota. Ia, ne la ai rika lea. O le isi ata lea. O le tangata le modu I lalo le sami. Ia ma le tele o manu o loo maua to tonu o mea ola. To lo le upu manu. Sorry, se le manu. O mea ola o loo maua to tonu o le sami. O ia o le sami voita mai te maua ai la au. Mai le tūle o le tatawata. Ia, o la au nei o la tonu o sami. An example of some of the plants that grow under the ocean or in the ocean are seaweed. Yeah, o mo me o limu. O limu e ola tonu o sami. So, yeah, ai vele le atole nuu le ta milo mai o ia fale. Yeah, mala aula e ola le talfatai. O lona winga o le neinu, ia e wha moe la tau lea. I le ngātai fale a wale tau singa o aso uma. Mos wate te inga pēr fua le ata le wa ai tātou. So, o mele le inshore marine ecosystem, it's not as simple as you think. Peo wate te inga, alu se tau mai moanga I le sami, po o se tae lenga sami, po le tau te whau tui po le alava le tau whaiwala e whai.
na e whaapea la ia lea, o le inshore marine ecosystem la lea le sau no mai le whaia o. Ai, o le tali o le vaenga lea, e le na o le tasi se tu a inga inshore marine ecosystem. Yeah, we have the beach, we have the matawhanga. O le matawhanga o le isi lea vaenga, o le si o manga lea whaalangata I whale. E isi hui la ia mea ola, ia I le vaenga o le ngata I whale. E mwhaiana sau le lau mei, e li le one, ma tuu ai ona fua se e tulou. Ia whana nau mai ai isi lau mei, ia matoia ngā ia tu le sami, ma wha wau le soifuanga. O nei mea ola. O le kupa, o le paa, ia e tafa whao, ia o peo se whate I ta inganga, ma se ata whawhengo whiena. Of some of the organisms that thrive on the beach. Po nungo le neone. O le la au leo le tongo, e le na o le tasi se tu ai ngā tongo. What you can see is one species of the mangrove plant. Or the mangroves are very important. Mangroves are a very important ecosystem. It's a type of inshore marine ecosystem that is very important for not only fish, not only the different species of fish and marine life organisms, but also e te leifulona o ngā ine soifuanga o tātou ia so uma. So se teimi awa noa o le tau whaya o ngā onto taltala noa tini la ia le mau idi. Ia vāenga e tā uaile nei la au. E pole tongo. Coastal marshes, ia, o le tele o tātou, pe whaalefi fia isi si o manga lea, ai ono le manongi, e whaale leile manongi o le taufusi. Peita iane, o le isi lea vaenga o le inshore marine, e ese le tā ua. Ona, e eifo ia mea ola, e wha moe I lea I tu ainga si o manga e ola ai. Pela le whateita inga o le ia leo le tuna. O I a vai, e maua I te tono le, e maua tono le taufusi. Whapena hui la I le vau e ola. Ia, ele ola I sesi amea. Na o ia le taufusi e tele na le leia I le ola anisi ola au. O le ata lea tamaiti. O le ata leo o le a au. Na tau wa ai ei tamaiti. Ia, e whelanu lanu wai. Ese umai tu a inga amu. E o foi la ia ma mea ola e no foi le vaenga. O le se o manga ese uma. So e te le foi lona sao. I le soifuanga o tātou ia so uma. Sila mitamiti le ata lea. That is an example of some of the marine protected around our country. Around Samoa. O sa fata. Yeah. So se taimi e wa ai tātou le is a map. Whenever you come across a map, you don't just read through the ingoa o whalengoa. O lo I nunga le map. Ai o ti tino tātou le vaenga le o le map. Vaenga le ese le tā watamiti. O le vaenga le tā e whaingoa ina o le legend, po le ki o le map. So se tangata lai fia malama le map. E mua o nā ngai I le ki. I loe tātou. Okay. O le melan moana lea. That's the lagoon. So this is where the lagoon, this feature of the inshore marine environment can be found. Yeah. O le lagoon, e uta fua manono. Wha solo mai ai. I le talawhātai, o le tui mātū o polu. Se ia o mai e pia, e palolo dip. Ja, palolo dip lea. O le tui tono le taulanga. O le matamatangi, ne iai ia le pata, po le atua le pata. Ia o lo iai whenala tū whaasao po le marine protected area.
a part of Vaisingano. Ia le I vaenga le sa vai. Ia masa fatala. Okay. Ia o le reef flat o le aula. O le reef slope ua o le vaenga le tu ato le au wa mata ona loloto. Okay. Ai sea mea lai ona tā ua no tātou taumawhai e ati nae I o tātou inshore marine environments po o le ngatai whale. Okay, vaenga mua, it's a source of food. Our inshore marine environment is where we get food from. Nona lua, we get energy resources from. And then 3, we get mineral resources from our inshore marine environment, from our marine environment, sorry. That is the fish market. On tatou market o ia I Savalalo. Nwa ai lai eta mai tile mana o ia ia. Yeah. O le ia, it's healthy. That's one good thing about eating fish. It's healthy. E le se fo marolo ina le ai o apa tuna, o apa eleni, e sili atu le tamau a inga ma le o nutrients e maua mai I le ano le ia, pe a whai imen tau sami. O le soi la vaenga le, a leina whaapea o le tatou mātai ai o le ia, o le mātai ai o le Samoa le ia. Whaatau le whangusea, whaatau le ofulimu ia ma peini tungane ia, ona maua e la ele o tatou tupe, o le isi lea maketi o lalolangi, o le lalolangi atoa, e matua e milionea tangata la tau te atina ea le nei a vaenga o le si o manga whanana tua o le ngatai whale. Is fish. Fish is very expensive in some countries, and so it's a major income for other countries. Ia malisi vaenga tā ua ia le ngatai whale. It's o le tātou wanga nuu lea. It's our way of life. O tātou tangata Samoa, e tele na nonofo le ngatai whale. Tātou te nonofo le tala whātai o upolu, whapena hoi lai sa vai, o apolima e maisi motu. E tātou te nonofo le tala whātai, e lono winga. E tātou te whaamoe I le ngatai whale e mō mai ai ia le tausinga o aso taitasi pēla whatai tainga o le alo le tamā e alo e whangota, e alo le tina e whaile sea, ia mao mai, ona whaiela le tausinga, I te manatu o aso ia, o le malolosi o tangata Samoa, ona ele I ai tonu o lato system, I le telo o awharingo. Processed food, processed foods, processed meats, everything. O le teimi nei. Ia ua lapo po ala tō tele o tangata ono le ai mea ai nei tu aisa. Okay, so those are some of the benefits of relying on our inshore marine environment. Some of the energy sources that we can get from the marine environment is whether it's inga le Australia, malolosi o le tide, to turn inga turbines mamawai generate le power generate le power mamawa mai le malosi fa electricity e ala ile fa nga ina le o le sami ma le malosi o le tatafe o le sami ia mamawa ile electricity ata mai tanga te le vaenga o le lalang le o mea tatou thermal energy ele tai o mai sa mo le vai but o leisi lea malo si anga mo mai le ngatai whale, mo mai le sami, ma le marine. So thermal energy fa mo le vela o lo va peona mo mai te tono le sami. Mo fa nga ina scientists mo mai le energy. Okay, wind energy o wanga nei te loe familia ai tamiti ale pata, tamiti vai loa ale pata.
ono le latu nuulo ye ia ta pilipili ni ia pou umi nei tolu pe lua e fa mo ia le savili e ta avili mama wai le tise on tatu o mai rola ele mineral resources sand and gravel mo sa te inga o le onione maniso ma mo me le sami o le masima o le maale o le limestone o le phosphate o le isi lea ingredient po o se vaenga taua e mwhai ona fausia ai lea fertilizer le whaonga ina e le au whai whatoanga whaalele ai le ola o me to o ala ni vaenga o lo o mawhai e tātou o nā ti nae ai ia le se o manga whaale nā tua lea o le ngatai whale vaenga mua national parks. National parks, those are large areas or natural areas that is untouched by human impacts or changes. No vaenga ni o se o manga se ono o ia le ia ni suinga e whai e tangata. Le ala e whaasaola ia o whaasao te tele nei ale malo e male atinu. Le ala ia le ata lea tau mate meita meiti o me le tūlea. Te loa tauna familia ai tamiti whale a lili ma tamiti si umu. Ia, o le pui lea. O le pui o le tatou national park lea. This is one of our national parks and one of the areas that we conserve. And it's one of very popular sites for tourism. Nature reserves. Ia, awa pe te nofo e pia. Ia, o te loe te mamalama le ata lea. Nature reserves are areas of land or sea that are made into reserves or protected areas to conserve and manage the living things in their natural environments. Ia, okay, la o palolo deep, the marine reserve, o lo tu I le whatu taulanga. Tu I pia le reserve lea. Ia, e wha moe. Ia tue whaalelea ia amu ma au o le vaenga o le sisiamo. It's very unique ecosystem and it's le wamanta to taltala noai. It's very useful to us, not only in the now generation, but also the later generations. Managed watersheds, rivers, areas in the natural environment that are also reserved for enough water for drinking. Mo mai le paua. Ia, le I vaisi kanu. Ia, ma le waitafe le fulua sou. Lo whaonga ne mo ai ia le paua. O lo maltemni, o lo tafe pe le vai le fulua sou. Conservation areas are areas been organized and managed by village communities and families. Latala maiti. This is taken from Wata'a, mangrove areas. As you can see, the smaller mangroves are starting to bloom and starting to grow. And then there's the bigger mangroves, the taller mangroves. And there you have it. Mota'a Mangrove Conservation Project in 2021. Le lako sign there. And then some of the, the funding from our foreign donors. Ia po lātou ia lo mō maina tātou tupe whangai oi ia fuafuanga. Village agreement, conservation programs that is organized and managed by villages and communities and families also. Pela le protected coastal lowland forests. Like this one. This is Pea tongtonginga le vaenga lea. Previous one is rainforest at Falealupo. O le ata lea o pue mai lungo le canopy walkway le o Falealupo.
Nei si ata lea o le walkway lea lea o so I lunga o le right on the edges. I think this is taken from Tongtonginga or in areas like Tongtonginga. Our fisheries reserves. Ia po whaasao nei o loo inu mawhi anga. Whailasi tele o tatou whaasao nei. Our fisheries reserve is supported by foreign aid and funding programs. Moni whataitainga o Sawai Elefanga, o lo ila tu whaasao, o Vaisala lai whaasao, sa pali, mo le tele o nuu I tono lea tunu. Wa ila tātou leata lea. Fish reserves, nai whaali mai le ki. Ia, nai lan mumu. Lan moana reefs, pio sa whata lea. Ia, fish reserve la ia, o lo iai teimi nei, I tono lea tunu. Okay? And teimi whai au mea onga. Ia nei waino la ile le ata le o anu mafio anga ia le yele dots mumu lea. Those would be the fish reserves po whaasao. Nisi waanga o sites of tourism significance. Ia le ata leo le lava field I o I sale aula. That can be attractive scenery for tourists to visit. Since we're on lockdown due to COVID-19, hardly any tourists come and visit our country nowadays, and that goes for all tourist sites in the Pacific. Ia peita iane o lo le ia tātou tūlisi o lo o whiwa I tono au sa morteimi nei. Ia o le au whengasolo ai. Ia e o mai a mawhi vaenga nei. Ia e no nofo ai. Ia ma mata mata I le fo I tu ainga a si o manga whaale natura. To wrap up our lesson for today, first we have already talked about some of the key terms and concepts. To name a few, we already talked about ecosystem, how it relates to you, what are the different parts of the ecosystem, what are the different types of ecosystem. Okay, we have also talked about the environment and some other key terms. Okay, we also talked about the different types of ecosystems that exist today. Like, for example, our focusing ecosystem, which is the inshore marine environment. Lea na tātou talatala noai, po o wā vaenga o le nei, si o mga whaale nātua. A o hafo I ona vaenga, e tā ua ailo tātou puipuia. And lastly, we talked about the many ways that we can help develop and maintain such an ecosystem. Rono winga, lea na tātou talanoa, I au wala ese, e mawhai ona tātou pui aile nei oa whaale nātura, po le neisi o mga whaale nātura. And that is our lesson for today. I hope you have learned something new and something of value today, especially when you think about our inshore marine environment. But stay tuned for our next lesson, especially for our Year 10 geography students, which we will be talking about how different people have their own perspectives and have different perceptions about a specific environment. O le sia tātou le sona tamaiti, ia tātou tūritu loa I leisia tātou episode lela po e atu. O le whapeona tātou talatala noa ai. I manatu ese o tangata, e whatatau ese o manga ese. As for now, to whāsoi fua.